Hello everyone, welcome to this new lecture. In the last lecture we seen how to solve the given system of linear equations by using Gauss-Seidel iterative method. पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये आपण Gauss-Seidel iterative मेथड ने दिलेली सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन्स कशी सोडवायची याची थिअरी पाहिलेली आहे. स्टेप बाय स्टेप इव्हॅल्युएशन, that is how to solve the given system of linear equation by using Gauss-Seidel iterative method. Similarly, we seen pivoting strategy, that is how the equations are arranged so that we will get the correct solution in minimum number of iterations. That is a pivoting strategy. Now in this lecture we are going to see the actual example to solve the given system of linear equations by using Gauss-Seidel iterative method. Let us see example. Solve the following system of linear equations by using Gauss-Seidel or Gauss-Seidel iterative method. Perform only 4 iterations. Okay. एक system of linear equations तुम्हाला दिलेली असेल. Now we have to solve this particular system of linear equations by using Gauss-Seidel iterative method, and we have to here perform only 4 iterations. Okay. Similarly, that of the Jacobi's method, question can be asked in 2 ways. That is, number of iterations किती काढायचे हे तुम्हाला दिलं असेल किंवा करेक्ट अप टू किती डेसिमल प्लेसेस पर्यंत सोल्यूशन काढायचं हे तुम्हाला दिलेलं असेल. ओके. नाउ इथं आपल्याला हे एक्झाम्पल सोडवायचं आहे and we have to carry out only 4 iterations. फक्त 4 iterations घ्यायचे आहेत. एक तर असा क्वेश्चन विचारू शकतात किंवा करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस किंवा करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस किंवा करेक्ट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस असं पण क्वेश्चन असू शकेल. जेव्हा करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आन्सर काढायचं असेल तेव्हा आपल्याला पाठीमागच्या लेक्चरला सांगितल्याप्रमाणे इटरेशन्स घेत जायचे. कुठपर्यंत घेत जायचे? जोपर्यंत दोन लगतचे अप्रॉक्सिमेशन 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत सेम येत नाहीये तोपर्यंत हे कंटिन्यू करायचं आहे. मग नंबर ऑफ इटरेशन्स कितीही लागू द्या. ओके. त्यावेळेस मात्र इथं काय करायचं आहे? वी हॅव टू परफॉर्म ओनली 4 इटरेशन्स. फक्त 4 इटरेशन्स किंवा 4 अप्रॉक्सिमेशन्सच घ्यायचे आहेत. 4 इटरेशन्स मध्ये आन्सर कितीही डेसिमलला मॅच होऊ द्या. ओके. डझंट मॅटर. नाउ इक्वेशन दिलेले आहेत x1 plus 4 times x2 minus x3 is equal to 6. Second equation is given like this: 6x1 plus x2 plus x3 is equal to 20, and x1 minus x2 plus 5 times x3 is equal to 7. Okay. System of 3 linear equations in 3 variables दिलेला आहे. पहिल्यांदा काय करावं लागेल आपल्याला? As usual, we have to arrange the equations so that the pivoting strategy is satisfied. ही pivoting strategy काय आहे हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. ठीक आहे. ते आपल्या सेपरेट लेक्चर मध्ये पण आहे. पायवटिंग स्ट्रॅटेजी अंडर हेडिंग आपण एक सेपरेट लेक्चर पण बनवलेलं आहे. ते प्लेलिस्ट मध्ये आहे, तुम्ही ते पाहू शकता. ठीक आहे. नाउ आता त्यासाठी काय करायचंय तर इक्वेशनची रिअरेंजमेंट अशा पद्धतीने करायची सो दॅट द गिवन कंडिशन इज सॅटिस्फाइड. दॅट इज व्हॉट इज द कंडिशन? येस, समेशन ऑफ मॉड ऑफ aij डिवाइड बाय aii दॅट मस्ट बी लेस दॅन 1 असलं पाहिजे. ते करण्यासाठी काय करावं लागेल? पहिले इक्वेशन आपलं असं असलं पाहिजे की ज्या इक्वेशन मधल्या पहिल्या व्हेरिएबलचा कोएफिशियंट हा त्याच इक्वेशन मधल्या इतर 2 व्हेरिएबल्सच्या कोएफिशियंट पेक्षा मोठा असला पाहिजे. सेकंड इक्वेशन आपलं तेच असलं पाहिजे ज्याच्यामध्ये सेकंड व्हेरिएबलचा कोएफिशियंट हा त्याच इक्वेशन मधल्या इतर 2 व्हेरिएबल्सच्या कोएफिशियंट पेक्षा मोठा असला पाहिजे. सिमिलरली फॉर द थर्ड इक्वेशन. इट इज दिस. ओके. त्या पद्धतीने इक्वेशन्स आहेत काय बघूया. जर तसं नसेल तर वी हॅव टू रिअरेंज द इक्वेशन्स. ओके. नाउ व्हॉट अबाउट द गिवन फर्स्ट इक्वेशन? पहिलं इक्वेशन काय दिसते तुम्हाला? x1 plus 4 times x2 minus x3 is equal to 6. याच्यामध्ये पहिलं व्हेरिएबल x1 चा कोएफिशियंट इतर 2 पेक्षा मोठा आहे का? डेफिनेटली नाही. म्हणून हे पहिलं इक्वेशन आपल्याला घेऊन चालायचं नाहीये. ठीक आहे. नाउ ऑब्झर्व द गिवन सेकंड इक्वेशन. मी टिक मार्क करतोय पहा. 6x1 plus x2 plus x3 is equal to 20. व्हॉट इज द ऑब्झर्वेशन? याच्यामध्ये पहिल्या व्हेरिएबल x1 चा कोएफिशियंट हा 6 आहे की जो त्याच इक्वेशन मधल्या इतर 2 व्हेरिएबल्सच्या कोएफिशियंट पेक्षा मोठा आहे. Therefore, we have to take the given equation number second as a equation number first. Getting this? Okay. Now, what about this equation number 3? Tick mark केलेलं. x1 minus x2 plus 5 times into x3 is equal to 7. What is the observation? इथे काय? तिसरं जे व्हेरिएबल x3 आहे त्या तिसऱ्या व्हेरिएबल x3 चा कोएफिशियंट हा 5 आहे, 5 आहे आणि तो त्याच इक्वेशन मधल्या इतर 2 व्हेरिएबल्सच्या कोएफिशियंट पेक्षा मोठा आहे. त्याच्यामुळे तिसऱ्या व्हेरिएबलचा कोएफिशियंट मोठा असल्यामुळे वी हॅव टू टेक दिस इक्वेशन ॲज अ इक्वेशन नंबर 3. लक्षात येत आहे? आणि जे त्यांनी दिलेलं इक्वेशन नंबर 1 आहे त्याच्यामध्ये ऑब्झर्वेशन काय आहे
तर दुसऱ्या व्हेरिएबल x2 चा कोएफिशियंट हा त्याच इक्वेशन मधल्या इतर दोन व्हेरिएबल्सच्या कोएफिशियंट पेक्षा मोठा असल्यामुळे वी हॅव टू टेक द गिवन इक्वेशन नंबर 1 ॲज अ इक्वेशन नंबर सेकंड. लक्षात येत आहे, म्हणजे इक्वेशन नंबर 1 त्यांनी जे दिलेलं आहे ते आपल्याला इक्वेशन नंबर सेकंड म्हणून घ्यावं लागेल. लक्षात येत आहे. देअरफॉर अशा पद्धतीने जर आपण इक्वेशनची अरेंजमेंट केली तर डेफिनेटली आपली पायवोटिंग स्ट्रॅटेजी ऑटोमॅटिकली सॅटिस्फाय होईल. ओके, सोल्युशन मध्ये पहिल्यांदा लावावं लागेल we rearrange the given equation such that म्हणल्यानंतर पहिल्यांदा असेल आपलं इक्वेशन नंबर 1 which is 6x1 plus x2 plus x3 is equal to 20. इक्वेशन नंबर 1 द्या. नंतर असेल x1 plus 4 times x2 minus x3 is equal to 6. इक्वेशन नंबर 2 द्या. आणि तिसरं इक्वेशन असेल x1 minus x2 plus 5 times x3 is equal to 7. हे आपलं इक्वेशन नंबर 3 असेल. लक्षात येत आहे. नाउ ती स्टेप मी ओमिट करतो, पुढे लगेच देतो. आता पुढे काय करावं लागेल. येस, इक्वेशन नंबर 1 2 3 चं रिरायटिंग इन टर्म्स ऑफ द व्हेरिएबल्स x1 x2 x3 करावं लागेल. म्हणजेच पहिल्या इक्वेशनवरून पहिल्या व्हेरिएबलची किंमत, दुसऱ्यानुसार दुसऱ्याची आणि तिसऱ्यानुसार तिसऱ्या व्हेरिएबलची किंमत काढूया. ठीक आहे, लिहूयात सोल्युशन. वी कॅन राईट किंवा वी रिराईट द गिवन इक्वेशन्स. पहिल्यांदा आपण क्रम बदललेला आहे बरं का, हे लक्षात घ्या. वी राईट द गिवन इक्वेशन्स in terms of variables x1 x2 and x3 as follows. नेहमीप्रमाणे इक्वेशन नंबर 1 नुसार पहिल्या व्हेरिएबलची किंमत काढूयात. गेटिंग दिस. ओके, इक्वेशन नंबर 1 implies येस, पहिल्या इक्वेशन नुसार म्हणजे हे आपलं पहिलं इक्वेशन आहे. पहा इकडे मी टिक मार्क करतोय राईट साइडला. 6x1 plus x2 plus x3 is equal to 20. ह्याच्यानुसार आपला इंटरेस्ट x1 मध्ये आहे, त्याच्यामुळे x1 असणार टर्म एका बाजूला ठेवा, बाकी सगळ्यांचं पक्षांतर. दॅट इज 6x1 is equal to RHS 20 remains as it is plus x2 goes there becomes minus x2 plus x3 goes there becomes minus x3. From this our interest is in x1. Therefore इकडे 6 नको आहेत, पक्षांतराने त्यांना तिकडे पाठवूयात. म्हणजेच प्रत्येक टर्मला 6 ने डिवाइड करूयात. डिवाइडिंग each term by 6 what we get 20 divided by 6 minus 1/6 into x2 minus 1/6 into x3. Therefore from this yes x1 is equal to, yes, do the calculation, fix the calculator, correct up to 4 decimal places. How to fix that you know very well. 20 divided by 6 that gives 3.4 times 3. 4 decimal ला calculator fix करा. minus 1 by 6. yes, calculation तोंडी शक्य असेल तोंडी करा. 1 divided by 6 that gives 0.1 667 1667 into variable असेल x2 and minus 1/6 that is minus again 0.1667 into x3. ओके, याला फोकस करा, याला चौकोन करा. इथं फक्त मी ब्रॅकेट करतोय, तुम्ही ऍक्च्युअल स्क्वेअर करा. याला इक्वेशन नंबर 4 देऊयात. गेटिंग दिस ॲज युजुअल नेहमीप्रमाणे. तसंच इक्वेशन नंबर सेकंड नुसार सेकंड व्हेरिएबलची किंमत काढा. इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज. लक्षात येतंय का? डायरेक्ट लिहिलं तरी चालेल, फक्त मी थोड्याशा स्टेप वाढवतोय. इक्वेशन नंबर सेकंड कोणतं आहे? राईट साइडला पहा मी 2 टिक करतोय. इक्वेशन नंबर 2 म्हणजे त्यांनी दिलेलं इक्वेशन नंबर 1 हे आता आपलं इक्वेशन नंबर 2 झालेलं असेल. त्याच्यावरून दुसऱ्या व्हेरिएबलची किंमत म्हणजे x2 ची किंमत काढूयात. त्यासाठी x2 एका बाजूला ठेवून बाकी सगळ्यांचं शिफ्टिंग करूयात, पक्षांतर करूयात. दॅट इम्प्लाइज for x2 is equal to 6 plus x1 goes there becomes minus x1 and minus x3 goes there becomes plus x3. ओके, पक्षांतर जे असेल ते याच्यानुसार आपला इंटरेस्ट आहे x2 मध्ये. 4 इकडे नको आहे, तिकडे पाठवा. म्हणजे डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 4 व्हॉट वी गेट 6/4 minus 1/4 into x1 and plus 1/4 into x3 असेल. ठीक आहे. फ्रॉम दिस yes x2 is equal to 6/4. Do the calculations. Fix the calculator, correct up to 4 decimal places. 6/4 that gives 1.5. Correct. 1.5 minus 1/4 that gives the 0.25 into x1 and plus
0.25 इंटू x3 असेल. ठीक आहे, याला चौकोन करा, स्क्वेअर करा. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, दॅट इज अ इक्वेशन नंबर 5 असेल. ओके, तसंच इक्वेशन नंबर 3 नुसार तिसऱ्या व्हेरिएबलची किंमत काढा. म्हणजे इक्वेशन नंबर 3 नुसार तिसरं व्हेरिएबल x3 एका बाजूला ठेवून बाकी सगळ्यांचं पक्षांतर करा. इक्वेशन नंबर 3 implies, getting this? Equation number 3 implies 5x3 is equal to 7 RHS as it is, plus x1 goes there becomes minus x1 and minus x2 goes there becomes plus x2. ठीक आहे, ह्याच्यानुसार our interest is in x3. Therefore, dividing both the sides by x3, dividing both the sides by 5, what we get? x3 is equal to, ही स्टेप तुम्ही स्किप करू शकता, डायरेक्ट मांडू शकता. 7 by 5 minus 1 upon 5 into x1 plus 1 upon 5 into x2. From this, yes, our interest is in x3. x3 is equal to, do the calculations, 7 by 5. तोंडी calculation शक्य असेल तर तोंडी करा, save the time. 7 by 5, that gives 1.4 minus 1 upon 5, that gives 0.2 into x1 and plus 0.2 into x2 असेल. ओके, फोकस करा, त्याला स्क्वेअर करा, स्क्वेअर करा. इथे मी फक्त ब्रॅकेट टाकतोय, तुम्ही पूर्ण स्क्वेअर करा. रिप्रेझेंटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ दी स्किल. ओके, इक्वेशन नंबर 6. अशा पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 आणि इक्वेशन नंबर 6 मिळालेले आहेत. ओके, पुढे काय करतोय आपण? येस, पुढे काय? जेव्हा आपल्याला x1 ची किंमत काढायची असेल, ॲट दॅट टाइम वी हॅव टू मेक यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 4 ॲज युजुअल, because LHS of equation number 4 is a x1. Whenever we have to find out the approximate values for the variable x2, at that time we have to make use of equation number 5, because LHS of equation number 5 is a x2. Similarly, whenever we have to find out the value of approximate values for the variable x3, at that time we have to make use of equation number 6, because LHS of equation number 6 is a x3. ओके, इथून पुढे सगळे कॅल्क्युलेशन्स आपण इक्वेशन नंबर 4, 5 आणि 6 ला घेऊन करणार आहोत. त्यामुळे इक्वेशन नंबर 4, 5 आणि 6 मिळवणं हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. ठीक आहे, इथे जर चुकलं तर डेफिनेटली पुढे सगळ्या व्हॅल्यू चुकत जाणार आहेत. लक्षात आहे? त्यामुळे मॅथमॅटिक्स मध्ये किंवा न्यूमेरिकल मेथड्स मध्ये एक ड्रॉबॅक आहे पहा, कुठं चुकलं ते कळत नाही. आपण कुठं ना कुठंतरी सोल्युशनला जाणारच आहे, पण कुठं चुकलं ते कळत नाहीये. समजा एका इक्वेशन मध्ये मायनॉर जर तुमची मिस्टेक झाली असेल तर डेफिनेटली तुमचं पूर्णपणे एक्झाम्पल चुकेल. यासाठी प्रिकॉशन काय? येस, चुकायचंच नाही. विथ फुल कॉन्फिडन्स तुम्ही एक्झाम्पल सोडवावं लागेल. ओके, गेटिंग दिस? कारण चूक कुठं झाली हे आपल्याला समजत नाहीये. लक्षात येतंय का? ओके, नाव नेक्स्ट वन. आता इथून पुढे आपण काय करावं लागेल? येस, पायवोटिंग स्ट्रॅटेजी सॅटिस्फाय होते का नाही ते लिहायचं. दिसतं ते पहा इथं 0.1667 अधिक 0.1667, नक्कीच बेरीज 1 पेक्षा कमी आहे. 0.25 अधिक 0.25 बेरीज 1 पेक्षा कमी आहे. 0.2 प्लस 0.2 ऑफकोर्स बेरीज 1 पेक्षा कमी आहे. म्हणजे ऑफकोर्स आपली जी काही पायवोटिंग स्ट्रॅटेजी आहे, एक पायवोटिंग स्ट्रॅटेजी सॅटिस्फाय झालेली असेल. ओके, ते लिहायचं, त्याला 1 मार्क रिझर्व आहे. ओके, क्लिअरली वी हॅव, किंवा वी ऑब्झर्व दॅट, clearly we observe that yes, summation of mod of aij divided by aii is less than 1. That is pivoting strategy is satisfied. Okay, that is pivoting strategy is satisfied. Okay, therefore आता इक्वेशन स्टार्ट करूयात. therefore by मेथडचं नाव पहिल्यांदा लिहितो. therefore by Gauss-Seidel किंवा Gauss-Seidel iterative method, Gauss-Seidel iterative method, we have आता इथून पुढे आपली Gauss-Seidel iterative method स्टार्ट झाली. ओके, काय करावं लागेल? पहिल्यांदा येस, इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घ्यावं लागेल. ते आपण किती घेत असतो? 0. जॅकोबीजला पण 0 घेतो आणि Gauss-Seidelला पण आपण 0 घेत असतो. ठीक आहे, इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन, ठीक आहे. काय घेत असतो आपण? येस, वी टेक, प्रत्येक व्हेरिएबलचे व्हॅल्यू आपण 0 घेत असतो. वी टेक इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन्स किंवा इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यूज ऑफ x1, x2, x3, फॉर द व्हॅल्यूज ऑफ x1, x2 अँड x3 ॲज काय घेत असतो? येस,
x1 is equal to initial affirmation for the value of x1 symbol x1 raised to 0, x2 is equal to x2 raised to 0 is equal to 0, x1 ची पण किंमत 0 घ्या and x3 is equal to x3 raised to 0 is equal to 0. लक्षात आहे इनिशियल affirmation आपण घेत असतो x1 is equal to x2 is equal to x3 is equal to each value equal to 0 असेल. ठीक आहे. आता फर्स्ट इटरेशन किंवा फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन ऑल ऑफ यू लक्षात येते का? सेम इथपर्यंत आपलं सेम आहे. जॅकोबीज मेथड आणि गॉस-सेडेल इटरेटिव्ह मेथड सेम आहे. आता इथून पुढे बदलेल. ठीक आहे. नंबर 1 त्याला नाव देतो स्टेपला फर्स्ट इटरेशन. ज्या पद्धतीने आपण थेरी पाहिलेली आहे त्याच पद्धतीने आपण एक्झाम्पल सोडवतोय. फर्स्ट इटरेशन किंवा त्याला तुम्ही असं म्हणू शकता फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन. फर्स्ट इटरेशन किंवा फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन. लक्षात आहे. नाव फर्स्ट इटरेशन. येस, व्हॉट इज द आउटपुट? काय फाइंड आउट करायचं याच्यामध्ये? फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन्स फॉर द व्हॅल्यूज ऑफ x1 x2 आणि x3 फाइंड आउट करायचे. ठीक आहे. काय इंटेन्शन आहे, काय एम आहे ते लिहूयात. टू फाइंड x1 raised to 1 symbol is well familiar with you, x2 raised to 1 and x3 raised to 1. ठीक आहे. डॅश करून पुढे काढूयात एक एक व्हॅल्यू. टू फाइंड x1 raised to 1 that is the first approximation for the value of x1. ठीक आहे. x1 ची व्हॅल्यू काढत असताना इक्वेशन नंबर 4 डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 4 ची RHS त्यांच्यामधले व्हेरिएबल्स आणि त्यांच्या व्हॅल्यू कोणकोणते आहेत? x2 आणि x3 च्या व्हॅल्यूज आपल्याला पुटअप कराव्या लागतील ज्या आपण घेतलेल्या आहेत 0. ठीक आहे. इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 तुम्ही वेगळ्या नोटबुकवर किंवा पेजवर लिहून घ्या. प्रत्येक वेळेस ते स्क्रोल करून पुढे जाण्याची आवश्यकता नाही. ते सारखं लागणार आहे ते लिहून घ्या. टू फाइंड x1 raised to 1 इक्वेशन नंबर 4 4 डोळ्यासमोर ठेवा. त्यांच्यामध्ये व्हेरिएबल्स कोण आहेत? x2 किंवा पुट. येस, पुट x2 is equal to the initial value available for x2 is now x2 raised to 0 is equal to 0 and दुसरं व्हेरिएबल आहे x3 is equal to, yes, इक्वेशन नंबर 4 HS फोकस करा. x3 is equal to the latest value available for x3 is x3 raised to 0 is equal to 0 in कशात? इक्वेशन नंबर 4. ठीक आहे. इक्वेशन नंबर 4 मध्ये पुटअप करा. therefore after putting what we get x1 raised to 1 is equal to. ठीक आहे. इक्वेशन नंबर 4 च्या RHS मध्ये x1 x2 is equal to x3 is equal to 0 टाका. what we get 3.33 3.4 times 3 plus 0 कारण x2 आणि x3 च्या व्हॅल्यू आपण 0 टाकतोय. नो नीड टू राइट डाउन इट अगेन. ठीक आहे. प्लस 0 केल्यानंतर what we get x1 raised to 1 is equal to 3.4 times 3 असेल. ठीक आहे. गेटिंग दिस? लक्षात येते का? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? इथपर्यंत जॅकोबीज आणि गॉस-सेडेल सेम आहे. आता इथून पुढे गॉस-सेडेल बदलणार. टू फाइंड, येस, x2 raised to 1 that is the first approximation for the value of x2 put. ठीक आहे. x2 raised to 1 काढत असताना इक्वेशन नंबर 5 डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 5 ची RHS डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 5 च्या RHS मधले व्हेरिएबल्स कोण आहेत? येस, ब्लॅक पेनने मी अंडरलाइन केले पहा. कोण आहे? x1 आणि x3. त्यांच्या व्हॅल्यू पुटअप करा. काय पुटअप कराव्या लागतील? पुट x1 is equal to, yes, put x1 is equal to, now latest value, put x1 is equal to latest value available for x1 is now x1 raised to 1. आता आपण इथे कॅल्क्युलेट केली. आलेली व्हॅल्यू लगेच आपण यूज करतोय. पुट x1 is equal to x1 raised to 1 is equal to 3.4 times 3 and दुसरं व्हेरिएबल कोणतं आहे? x3 साठी अजून नवीन व्हॅल्यू मिळालेली आहे का? नाही. जोपर्यंत नवीन मिळत नाहीये तोपर्यंत जुनीच व्हॅल्यू यूज करायची. दॅट इज पुट x3 is equal to x3 raised to 0 is equal to 0 in कशामध्ये? इक्वेशन नंबर 5 मध्ये. ठीक आहे. इक्वेशन नंबर 5 मध्ये त्या व्हॅल्यू रिप्लेस करा. therefore what we get LHS x2 raised to 1 that is the first approximation for the value of x2 is equal to, yes, इक्वेशन नंबर 5 स्क्रॉल करतो बा 1.5 yes minus 0.25 into x1 ब्रॅकेट टाकतो. minus 0.25 into x1 the value of x1 is 3.4 times 3
ब्रॅकेट क्लोज प्लस 0.25 into x3, the value of x3 is 0. There is no any particular value for x3 is available. x3 साठी फक्त आपल्याला व्हॅल्यू कोणती अवेलेबल आहे 0 अवेलेबल आहे, त्याच्यामुळे आपण 0 पुटअप केलेली आहे. लक्षात आहे. लेटेस्ट व्हॅल्यू आपण यूज करत जातोय इक्वेशन नंबर 5 मध्ये. ओके, नाउ प्रोसीड. डू द कॅल्क्युलेशन. देयरफॉर x2 raised to 1. ओके, वन स्ट्रोक कॅल्क्युलेशन करा. कॅल्क्युलेटर ॲडव्हान्स्ड आहे. वन स्ट्रोक करा. 1.5 माइनस ब्रॅकेट प्लेस करा 0.25 इंटू 3.4 टाइम्स 3 ब्रॅकेट क्लोज इज इक्वल टू वन स्ट्रोक. किती आन्सर आलं? प्रत्येकाने तुमचं येणारा आन्सर कमेंट बॉक्समध्ये रिप्लाय करत चला. 0.3 टाइम्स 6 7. लक्षात आहे. फोकस दॅट आन्सर. आलेला आन्सर फोकस करा. रिप्रेझेंटेशन व्यवस्थित सुटसुटीत क्लिअर करा की जेणेकरून आपला पेपर किंवा आपलं रिप्रेझेंटेशन इज वन ऑफ द स्किल, ते अतिशय चांगलं दिसलं पाहिजे. लक्षात आहे. नाउ टू फाइंड, दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्किल. आता काय फाइंड आउट करणार? टू फाइंड x3 raised to 1, दॅट इज अ फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x3. x3 काढत असताना येस इक्वेशन नंबर 6 ची RHS, इक्वेशन नंबर 6 ची RHS डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 6 च्या RHS मधले व्हेरिएबल्स डोळ्यासमोर ठेवा. येस, इक्वेशन नंबर 6 च्या RHS मधले व्हेरिएबल्स कोण कोण आहेत? x1 आणि x2. या x1 आणि x2 साठी नव्याने आलेल्या व्हॅल्यूज रिप्लेस करा. लक्षात येतंय. व्हेरी सिंपल ट्रॅक, सेम ट्रॅक. येस प्रोसीड. मी थोडंसं स्क्रोल करतोय त्याच्यामुळे थोडासा वेळ लागतोय. टू फाइंड x3 raised to 1 पुट इक्वेशन नंबर 6 च्या RHS डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 4 5 6 तुम्ही पेजवर नोट डाउन करून घ्या. पुट x1 इज इक्वल टू लेटेस्ट व्हॅल्यू अवेलेबल फॉर x1 इज yes x1 raised to 1 is equal to 3.4 times 3. लक्षात येते का जॅकोबीज मेथड आणि गॉस-सेडेल मेथड मधला डिफरन्स. अँड दुसरं लेवल कोणतं आहे आपलं? x2 is equal to नाउ लेटेस्ट व्हॅल्यू अवेलेबल फॉर x2 इज नाउ येस लेटेस्ट नवीन व्हॅल्यू कोणती मिळाली आहे? x2 raised to 1 is equal to 0.3 times 6 7 इन कशात? कशामध्ये? इन इक्वेशन नंबर 6. लक्षात येते का? इन इक्वेशन नंबर 6. इन इक्वेशन नंबर 6. ठीक आहे. इक्वेशन नंबर 6 च्या RHS मध्ये त्या व्हॅल्यूज पुटअप करा. देयरफॉर आलेली व्हॅल्यू लगेच यूज करायची. पहा आपण जॅकोबीज मध्ये पूर्ण इटरेशन संपल्याशिवाय व्हॅल्यू चेंज करत नाहीये. मात्र गॉस-सेडेल मध्ये लगेच व्हॅल्यू आली की लगेच त्या स्टेपला आपण यूज करत आहोत. ठीक आहे. देयरफॉर LHS सेम ॲज इट इज x3 raised to 1, दॅट इज द फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x3 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 6 डोळ्यासमोर ठेवा. 1.4 येस 1.4 मायनस 0.2 into x1. 1.4 minus into bracket 0.2 into x1. The value of x1 is 3.4 times 3 bracket complete plus into another bracket 0.2 into x2. The value available for x2 is 0.3 times 6 7. Getting this? Okay. Now perform the calculations by using calculator. Therefore x3 raised to 1 is equal to one stroke calculation. Use proper bracket 1.4 minus use bracket into bracket 0.2 into 3.4 times 3 bracket close. Okay, plus into another bracket 0.2 into 0.667 bracket close is equal to what is the answer? Yes, mention your answer in the comment box. 0.8667. ठीक आहे. फोकस युअर आन्सर. आलेला आन्सर प्रत्येक वेळेस फोकस करत चला. इज इट करेक्ट ऑल ऑफ यू? प्रत्येकाचा सेम आलेला आहे का? जर कोणाचा काय वेगळा असेल तर सांगा. वी हॅव टू व्हेरीफाय, वी हॅव टू चेक इट अगेन. Thus after first iteration wording is same. Thus after first iteration we have काय व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला? x1 is equal to the value available for x1 is x1 raised to 1 which is calculated as 3.4 times 3. Yes, x2 is equal to x2 साठी नव्याने आलेली व्हॅल्यू कोणती आहे? x2 raised to 1 is equal to 0.6667
and value available for x3 that is equal to x3 raised to 1 is equal to 0.8667. ठीक आहे. म्हणजे पहिल्या इक्वेशन नंतर आपल्याला x1 x2 आणि x3 च्या व्हॅल्यूज या अशा मिळालेल्या आहेत. गेटिंग दिस. ओके, लक्षात येते का गॉस-सेडेल आणि जॅकोबियन मधला डिफरन्स. ओके, नाउ स्टेप नंबर सेकंड और सेकंड इक्वेशन काय बघूयात. सेकंड अप्रॉक्सिमेशन. second iteration or second approximation. ओके, हे सगळं लिहिणं गरजेचं आहे. हे सगळं व्यवस्थित मेन्शन करायचं. येस, सेकंड स्टेपचं इक्वेशनचं आपलं एम काय आहे. टू फाइंड द सेकंड अप्रॉक्सिमेशन्स फॉर द व्हॅल्यूज ऑफ x1 x2 and x3 that is symbolical to find x1 raised to 2 x2 raised to 2 and x3 raised to 2 that is a second approximations for the values of x1 x2 and x3. ओके, काढूयात एक व्हॅल्यू टू फाइंड. सेम स्टेप जसं पहिलं इक्वेशन आहे तसंच, फक्त आता फक्त व्हॅल्यूज गोज ऑन चेंजिंग. टू फाइंड x1 raised to 2 that is a second approximation for the value of x1. ओके, x1 काढत असताना इक्वेशन नंबर 4 4 डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 4 5 6 तुम्ही वेगळ्या पेजवर लिहून घेतलेले असतीलच. ठीक आहे. इक्वेशन नंबर 4 4 मधले व्हेरिएबल्स कोण कोण x2 आणि x3 त्यांच्याऐवजी व्हॅल्यू रिप्लेस करा. To find x1 raised to 2 थोडंसं फास्ट जातोय पहा. To find x1 raised to 2 put yes x2 is equal to latest value available for x2 after first iteration is a x2 raised to 1 which is calculated as a 0.667 and x3 is equal to latest value available for x3 is a x3 raised to 1 which is nothing but equal to 0.8667 in कशात टाकायचे इक्वेशन नंबर 4. ओके, इक्वेशन नंबर 4 मध्ये पुट अप करा. Therefore LHS as it is no change x1 raised to 2 is equal to yes 3.4 times 3. इक्वेशन नंबर 4 मध्ये व्हॅल्यूज पुट अप करा. माइनस इनटू ब्रॅकेट प्लेज इंपॉर्टंट रोल 0.1667 into x2. The value of x2 is now 0.667 bracket close minus into another bracket 0.1667 into x3. The value of x3 is 0.8667. Okay, now perform the calculations. Therefore use calculator to do the calculations. Use proper brackets. Okay, brackets use करा. 3.33 प्रत्येकाने कॅल्क्युलेशन्स करा. कोणाला जर कॅल्क्युलेशन करायला प्रॉब्लेम असेल you can ask. Minus into bracket 0.1667 into 0.6667 bracket close minus into another bracket 0.1667 into 0.8667. ओके, कॅल्क्युलेशन्स काळजीपूर्वक करा कारण ड्रॉबॅक आहे न्यूमेरिकल मेथडचा. कुठं चुकलं कळत नाही, यासाठी चुकायचंच नाही. सावकाश सोडवा, चुकायला नको आहे. बटन प्रेस करताना कॅल्क्युलेटरची बटन प्रेस करत असताना व्यवस्थित प्रेस करा. इज इक्वल टू किती आलं. मेन्शन युअर आन्सर इन द चॅट बॉक्स. व्हॉट इज द आन्सर. येस, करेक्ट 3.0777. 3.0777. ओके, फोकस युअर आन्सर. तुमचा आन्सर फोकस करा, चौकोन करा, त्याला शोरूम करा. ओके, फोकस युअर आन्सर 3.0777. ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस. Similarly to find x2 raised to 2 that is the second approximation for the value of x2. x2 काढत असताना इक्वेशन नंबर 5 च्या RHS डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 5 च्या RHS मधले व्हेरिएबल्स कोण कोण आहेत. x1 आणि x3 त्यांची व्हॅल्यू पुट अप करा. पुट x1 is equal to now latest value available for x1 is now yes x1 raised to 2 की जे आपण आत्ताच काढलेली आहे. that is equal to what is that value 3.0777 and yes x3 is equal to the value available for x3 is अजून नवीन नाही आहे म्हणजे पहिल्या इटरेशनचीच वापरावी लागेल. that is the x3 raised to 1 is equal to 0.8667 in कशामध्ये इक्वेशन नंबर नेक्स्ट that is the equation number 5 असेल. ओके, therefore put up करा. therefore LHS as it is no change
x2 raised to 2 is equal to, yes, इक्वेशन नंबर 5 डोळ्यासमोर ठेवा, 1.5 minus 1.5 minus 0. minus into bracket 0.25 into x1. The value of x1 is a 3.0777 bracket close. It plus into another bracket 0.25 into x3. The value of x3 is nothing but 0.8667 असेल. Okay, therefore do the correct calculation by using calculator. Okay, use proper brackets. x2 raised to 2 is equal to किती व्हॅल्यू आली बघा, प्रत्येकाने कॅल्क्युलेशन्स करा. किती आहे पहा, यूज प्रॉपर ब्रॅकेट्स 1.5 minus into bracket 0.25 into 3.0777 bracket close, yes, plus into another bracket 0.25 into 0.8667 bracket close is equal to, yes, काय आलं 0. प्रत्येकाने आन्सर मेन्शन करा 0.9473. okay, 0.9473. is it correct? Is it correct, all of you? करेक्ट आहे का? फोकस द आंसर. ठीक आहे. Now similarly to find yes, x3 raised to 2, that is a second approximation for the value of x3. x3 raised to 2 काढण्यासाठी इक्वेशन नंबर 6 ची आरएचएस डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 6 च्या आरएचएस मधले व्हेरिएबल्स डोळ्यासमोर ठेवा, त्यांची व्हॅल्यू पुट अप करा. टू फाइंड x3 raised to 2 पुट इक्वेशन नंबर 6, याच्यामध्ये व्हेरिएबल्स कोण आहेत, x1 आणि x2. पुट x1 is equal to latest value available for x1 is now x1 raised to 2, which is calculated as a 3.0777. प्रत्येक वेळेस फक्त लेटेस्ट व्हॅल्यूचा यूज करा. And x2 is equal to, now latest value available for x2 is now, correct, x2 raised to 2, which is calculated as a 0.9473 in कशात टाकायचे, इक्वेशन नंबर 6 मध्ये. ओके, पुटअप करा. Therefore LHS as it is, no change. x3 raised to 2, that is the second approximation for the value of x3 is equal to 1.4 remains as it is, minus into bracket 0.2 into x1. The value of x1 is now 3.0777 bracket close, plus into another bracket 0.2 into x2. The value of x2, which is nothing but 0.9473. okay, therefore put up the values at the proper place, use the brackets, use the calculator and obtain the correct value. Mention your answer in the chat box. Okay, 1.4 minus into bracket plays important role, 0.2 into 3.0777 bracket close, plus into another bracket 0.2 into 0.9473 bracket close is equal to, what is that, 0.9739, 0.9739. ओके, फोकस वर आन्सर, तुमचा आन्सर जे काय आहे त्याला फोकस करा. 10. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला 3 व्हॅल्यू मिळालेले आहेत. 10 आफ्टर सेकंड इटरेशन. मुद्दाम आपण इटरेशनची संख्या जास्त घेतोय. 4 इटरेशन्स आपल्याला घ्यायचे आहेत. डेफिनेटली एक्झाम मध्ये जर 5 मार्काला एक्झाम्पल विचारलेला असेल तर नंबर ऑफ इटरेशन्स नक्कीच 2 किंवा 3 असतील, 4 नसणार आहे. पण प्रॅक्टिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू वेटेज 15 मार्क असेल, त्यामुळे डेफिनेटली प्रॅक्टिकलला 4-5 इटरेशन्स तुम्हाला काढावे लागतील. पण थेरॉटिकल जर क्वेश्चनचा विचार केला तर 5 मार्कासाठी जास्तीत जास्त 2 किंवा ॲट दी मोस्ट 3 इटरेशन्स तुम्हाला काढावे लागतील, जास्त काय नाही. मात्र इथे आपण डिस्कस करताना 4 इटरेशन्स घेत आहोत. ठीक आहे. 10 आफ्टर सेकंड इटरेशन वी हॅव काय काय व्हॅल्यू झाल्या. x1 is equal to, x1 साठी व्हॅल्यू आली x1 raised to 2, which is calculated as a 3.0777, x2 is equal to, x2 साठी व्हॅल्यू नव्याने आली x2 raised to 2, which is nothing but equal to 0.9473, and x3 साठी व्हॅल्यू आली x3 raised to 2, which is nothing but 0.973,
9. Okay, that is the output of step number 2. लक्षात येते का? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? लक्षात येते का ऑल ऑफ यू? फक्त काय करतोय आपण प्रत्येक इक्वेशन मध्ये यस व्हॅल्यूज फक्त नवीन नवीन घेतोय, बाकी प्रोसिजर जी काय आहे ती सगळ्या ठिकाणी सेमच आहे. लक्षात आहे? नाव थर्ड इक्वेशन, पुढची स्टेप. यस थर्ड इक्वेशन. थर्ड इटरेशन किंवा थर्ड अप्रॉक्सिमेशन. थर्ड इटरेशन और थर्ड अप्रॉक्सिमेशन. ओके, काढूयात. टू फाइंड थर्ड इटरेशनचं एम काय काय फाइंड आउट करणार? थर्ड अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यूज फॉर x1 x2 x3 म्हणजे सिम्बॉलिकल लिहूयात. टू फाइंड x1 रेस टू ब्रॅकेट मध्ये 3 कॉमा x2 रेस टू 3 and x3 रेस टू 3. यस एक एक व्हॅल्यू काढूयात, थोडं फास्ट जातो. टू फाइंड x1 रेस टू 3 that is the third approximation for the value of x1. इक्वेशन नंबर 4 चे RHS त्यांच्यामधले व्हेरिएबल्स कोण कोण? x2 आणि x3 त्यांची व्हॅल्यू टाका. पुट x2 is equal to latest value available for x2 after second iteration is a x2 raised to 2 which is calculated as a 0.9473. ज्या त्या ठिकाणी ज्या त्या व्हॅल्यू पुट अप करा. and x3 is equal to latest value available for x3 is a x3 raised to 2 which is executed as 0.9739 in कशामध्ये? इक्वेशन नंबर 4. कारण इक्वेशन नंबर 4 ची LHS ही x1 आहे. ओके, therefore put up that values. काळजीपूर्वक व्हॅल्यू ज्या त्या ठिकाणी पुट अप करा. x1 raised to 3 is equal to 3.3333 as it is, no change. Okay, minus into bracket 0.1667 into x2. The value of x2 is a 0.9473 bracket close, minus into another bracket 0.1667 into x3. The value of x3 is a 0.9739 bracket close. Therefore do the calculations by using calculator. x1 raised to 3 is equal to च्या खाली equal to काळजीपूर्वक सोडवा. yes, do the calculations simultaneously. I also perform the calculations. 3.3333 वजा into bracket 0.1667 into 0.9473. बटन व्यवस्थित प्रेस करा. ब्रॅकेट क्लोज, मायनस into another bracket 0.1667 into 0.9739 ब्रॅकेट क्लोज इक्वल टू. तुमचं जे काय आन्सर येतं ते कमेंट बॉक्स मध्ये चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. व्हॉट इज द आन्सर? येस 3.0130. ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? सगळ्यांना समजतंय का? प्रत्येकाचा आन्सर आलेला आहे का? कुणाचं काय वेगळं असेल तर सांगा. वी हॅव टू चेक इट अगेन. ओके, सिमिलरली टू फाइंड x2 raised to 3 that is the third approximation for the value of x2. x2 ची व्हॅल्यू काढत असताना इक्वेशन नंबर 5 डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 5 च्या RHS मधले व्हेरिएबल्स कोण कोण? यस x1 आणि x3 त्यांची व्हॅल्यू रिप्लेस करा. पुट x1 is equal to yes latest value available for x1 is now x1 raised to 3. प्रत्येक वेळेस नवीन व्हॅल्यू यूज करा. x1 raised to 3 which is calculated as a 3.0130 and x2 साठी अजून नवीन व्हॅल्यू नाहीये. जोपर्यंत नवीन व्हॅल्यू मिळत नाहीये तोपर्यंत जुनीच व्हॅल्यू यूज करा which is a x2 raised to 2 is equal to 0.9473 in कशात? इक्वेशन नंबर 5. therefore put up करा. therefore yes इक्वेशन नंबर 5 1.5 LHS same x2 raised to 3 is equal to 1.5 minus 0.25. इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 तुम्ही सेपरेट केलेले आहेत. into x1 the value of x1 is executed as a 0.0130 plus into another bracket 0.25 into x2. The value of x2 is a 0.9473. therefore do the calculations. त्या स्टेप्स पुन्हा पुन्हा आहेत, फक्त व्हॅल्यूज गोज ऑन चेंजिंग. 1.5 minus into bracket 0.25 into 3.0130
bracket close, plus into another bracket 0.25 into 0.9473 bracket close is equal to, what is the answer? Mention in the chat box. 0.9836, correct. 0.9836. ओके, फोकस हुआ आंसर. तुमचा आंसर फोकस करा, चौकोन करा. लक्षात येते का? सिमिलरली. ओके, नाउ टू फाइंड yes, I find out करायचं आहे x3 raised to 2, that is the second approximation for the value of x3 काढत असताना इक्वेशन नंबर 6 ची RHS डोळ्यासमोर ठेवा. त्यांच्यामधले व्हेरिएबल्स कोण कोण? x1 आणि x2. पुट x1 is equal to the latest value available for x1 is now x1 raised to 3, which is calculated as a 3.0130, and another variable x2 is equal to, आता x2 साठी आता ताजी नव्याने आलेली व्हॅल्यू कोणती आहे? yes, x2 raised to 3, which is calculated as 0.9836 in कशात? इक्वेशन नंबर 6 असेल. ओके, इक्वेशन नंबर 6 मध्ये पुट अप करा. therefore LHS as it is x3 raised to 2, sorry, x3 raised to 3, here is the change, third approximation for the value of x3, that is x3 raised to 3, okay, is equal to 1.4 minus into bracket 0.2 into x1, the value of x1 is a 3.0130 bracket close, plus into another bracket 0.2 into x2, the value of x2 is a 0.9836. okay, therefore do the calculations. सेम स्टेप्स आहेत, फक्त व्हॅल्यूज वेगळ्या आहेत, त्याच्यामुळे थोडंसं मी फास्ट जातोय. कोणाला काही समजत नसेल यू कॅन आस्क. 1.4 मायनस इंटू ब्रॅकेट 0.2 इंटू 3.0130 ब्रॅकेट क्लोज, प्लस इंटू अनदर ब्रॅकेट 0.2 into 0.9836 bracket close is equal to, what is the answer? yes, correct, 0.9941. all of you getting this? प्रत्येकाचं सेम आलेलं आहे का? कॅल्क्युलेशन्स काळजीपूर्वक करा. ओके, thus थर्ड स्टेपचा आउटपुट मिळाला. thus आफ्टर थर्ड इटरेशन, सिस्टमॅटिक लिहा. thus आफ्टर थर्ड इटरेशन्स. आपण आता सगळे मिळून सोडवतोय, त्याच्यामुळे डेफिनेटली थोडासा वेळ जास्त लागतोय. जेव्हा तुम्ही इंडिपेंडेंट सोडवत जाल तेव्हा डेफिनेटली वेळ कमी लागेल. thus आफ्टर थर्ड इटरेशन वी हॅव व्हॅल्यूज मिळाल्या. काय काय? x1 इज इक्वल टू x1 raised to 3 इज इक्वल टू काय व्हॅल्यू मिळाली आहे? 3.0130, कॉमा x2 साठी व्हॅल्यू मिळाली x2 इज इक्वल टू x2 raised to 3, which is nothing but equal to काय मिळाली आहे? 0.9836, and x3 is equal to, value for x3 is x3 raised to 3 is equal to, yes, 0.9941. actually त्याच पद्धतीने आता चौथे इक्वेशन काढूयात. गेटिंग दिस? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? समजतंय का? येस, कंटेंट समजत असेल डेफिनेटली. आपला जो काही लेक्चर आहे, आपला जो काही चॅनल आहे त्याला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. ओके, इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम, एनी डाऊट, देन मेन्शन दॅट प्रॉब्लेम ऑर डाऊट इन दी चॅट बॉक्स. येस, नंबर 4 4 इक्वेशन्स घ्यायचे. नाव वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स दी लास्ट इक्वेशन, स्टेप नंबर 4. नाव देतो त्याला फोर्थ इटरेशन or fourth approximation. Fourth iteration or fourth approximation. ठीक है? What is the intention? What is the aim? To find fourth approximate values for, yes, x1, x2 and x3. That is to find symbolically we have x1 raised to 4, comma x2 raised to 4 and x3 raised to 4. प्रत्येक कॅल्क्युलेशन काळजीपूर्वक करा बघा, कारण आपण पाठीमागचे जे काही व्हॅल्यूज आहेत त्या पुढे रिप्लेस करतोय. सगळ्या कॅल्क्युलेशन्स आपले करेक्ट येणं बंधनकारक आहे, गरजेचं आहे. येस, ॲज युजुअल टू फाइंड
x1 raised to 4, that is the fourth approximation for the value of x1. Put equation number 4 4 डोळ्यासमोर ठेवा, त्यांच्यामधले व्हेरिएबल्स कोणकोणते आहेत. x2 is equal to latest value available for x2 after third iteration is a x2 raised to 3, which is calculated as 3.0130 3.3130, and x3 is equal to the latest value available for x3 after third iteration is a x3 raised to 3, which is nothing but equal to 0.9941 in कशामध्ये equation number 4. put up करा. Therefore x1 raised to 4, therefore x1 raised to 4 is equal to, put up करा equation number 4 मध्ये 3.3333 minus into bracket 0.1667 into x2, the value of x2 is a 3.0130 bracket close, minus into another bracket 0.1667 into x3, the value of x3 is nothing but 0.9941. ओके, व्हॅल्यूज लिहिताना सिस्टमॅटिक काळजीपूर्वक व्यवस्थित लिहा, कारण त्याच व्हॅल्यूज आपण कॅल्क्युलेटरवर यूज करतोय. थोड्या सुद्धा चुका याच्यामध्ये चालणार नाहीत. 3.3333 मायनस इंटू ब्रॅकेट 0.1667 इंटू 3.013 ब्रॅकेट क्लोज, मायनस इंटू अनदर ब्रॅकेट 0.1667 इंटू 0.9941 bracket close is equal to, yes, what is the answer? x1 raised to 4, what is the answer? Yes, 2.6653 असेल. ठीक आहे, focus the answer. Now similarly to find x2 raised to 4, fourth approximation for the value of x2. एवढे लेंथी एक्झाम्पल एक्झाम मध्ये विचारत नसतात. एक तर 2 किंवा 3 इक्वेशन्स असतील, आपण मुद्दाम समजण्यासाठी प्रॅक्टिस साठी 4 इक्वेशन्स घेतोय. ठीक आहे, टू फाइंड x2 raised to 4, इक्वेशन नंबर 5 डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 5 चे RHS, त्यांच्यामध्ये व्हेरिएबल्स कोण कोण. पुट x1 आणि x3. पुट x1 is equal to latest value available for x1 is now x1 raised to 4. Okay, that is calculated as a 2.6653, and x3 is equal to the value available for x3 is a x3 raised to 3. जोपर्यंत नवीन व्हॅल्यू येत नाहीये तोपर्यंत तीच व्हॅल्यू वापरायची. पहा कोणती व्हॅल्यू आहे, x3 raised to 3, which is nothing but equal to 0.9941 in कशामध्ये, इक्वेशन नंबर 5. करेक्ट, पुट अप करा. देअरफॉर इक्वेशन नंबर 5 तुमच्या डोळ्यासमोर आहे, ज्या त्या ठिकाणी ज्या त्या व्हॅल्यू रिप्लेस करा. देअरफॉर x2 raised to 4, fourth approximation for the value of x2 is equal to, yes, 1.5 minus into bracket 0.25 into x1, the value of x1 is a 2.6653, ज्या त्या ठिकाणी ज्या त्या व्हॅल्यू काळजीपूर्वक टाका, प्लस into another bracket 0.25 into x3, the value of x3 is a 0.9941. therefore ज्या त्या ठिकाणी ज्या त्या व्हॅल्यूज टाका, कॅल्क्युलेशन्स व्यवस्थित कॅल्क्युलेशनच्या सहाय्याने करा. प्रत्येकाने कॅल्क्युलेशन्स करा. कॅल्क्युलेशन्स करणं येत नसेल तर डेफिनेटली न्यूमेरिकल मेथड मधला एक सुद्धा एक्झाम्पल सुटणार नाही. डू द प्रॅक्टिस ऑफ कॅल्क्युलेशन्स. 1.5 मायनस इंटू ब्रॅकेट 0.25 इंटू 2.6653 bracket close, plus into another bracket 0.25 into 0.9941. प्रत्येकाने कॅल्क्युलेशन्स करणं कंपल्सरी आहे. प्रत्येकाने कॅल्क्युलेशन्स करा. व्हॉट इज द आन्सर? मेन्शन युअर आन्सर इन द चॅट बॉक्स. 1.0822. 1.0822. इज इट करेक्ट? प्रत्येकाने चेक करा करेक्ट आहे का. Yes, once again I will check. 1.5 minus 0.25 into 2.6653. Yes, plus
0.25 into 0.9941. ओके करेक्ट 1.0822. लक्ष येतंय का? येस, प्रत्येकाचं सेम आलंय का? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? समजतंय का? ठीक आहे, ओके. नाउ सिमिलरली yes, to find x3 raised to 4, that is the fourth approximation for the value of x3. Put x3 काढत असताना इक्वेशन नंबर 6 ची RHS सेम थिंग पहा, फक्त व्हॅल्यूज बदलतात, बाकी सगळं सेम आहे. येस, इक्वेशन नंबर 6 ची RHS त्यांच्यामध्ये व्हेरिएबल्स कोण कोण आहेत? x1 आणि x2, त्यांच्या व्हॅल्यूज आपल्याला टाकाव्या लागतील. लक्षात येतंय? पुट x1 इज इक्वल टू, प्रत्येक वेळेस नवीन आलेली व्हॅल्यू टाका. Latest value available for x1 is a x1 raised to 4, which is calculated as a 2.6653, and x2 is equal to, latest value available for x2 is now x2 raised to 4. लक्षात येते का? x2 raised to 4, which is calculated as a 1.0822 in कशात? इक्वेशन नंबर 6 मध्ये. ओके, इक्वेशन नंबर 6 पुटअप करा. इक्वेशन नंबर 6 तुमच्या जवळ आहे. इक्वेशन नंबर 6 मध्ये या रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज पुटअप करा. Therefore LHS as it is no change. Therefore x3 raised to 4, fourth approximation for the value of x3 is equal to 1.4 minus into bracket 0.2 into x1. The value of x1 is a 2.6653 bracket close, plus into another bracket 0.2 into x2. The value of x2 is a 1.0822. Okay, therefore use the calculator and do the calculations. x3 raised to 4 is equal to, प्रत्येकाने calculations काळजीपूर्वक करा. 1.4 use proper brackets minus into bracket 0.2 into 2.6653 bracket close, plus into another bracket 0.2 into 1.0822 bracket close is equal to, what is the answer? Yes, 1.0834. ठीक आहे, फोकस वर आन्सर, तुमचं जे काय आन्सर आहे ते फोकस करा. आउटपुट लिहूयात. thus after fourth iteration, we have values काय काय आल्या ते लिहूयात. we have x1 is equal to x1 raised to 4 is equal to, व्हॅल्यू आपण काढली आहे, कोणती आहे? 2.6653, कॉमा x2 साठी आलेली व्हॅल्यू x2 is equal to x2 raised to 4 is equal to, yes, 1.0822, and x3 is equal to x3 raised to 4 is equal to 1.0834. ठीक आहे, 1.0834. लक्षात येतंय? नाउ 5वं 6वं 7वं इक्वेशन असंच पुढे वाढत जाणार आहे, पण इथे आपण थांबणार आहोत, कारण आपल्याला नंबर ऑफ इक्वेशन्स किती घ्यायला लावलेत? नंबर ऑफ इक्वेशन 4च घ्यायचे आहेत. त्याच्यामुळे आफ्टर फोर्थ इक्वेशन दिस इज युअर आन्सर. x1 x2 आणि x3 च्या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळालेले आहेत. ही प्रोसेस अशीच पुढे कंटिन्यू होत जाणार आहे, पण आपण थांबलो इथे कारण आपल्याला क्वेश्चन मध्ये 4 इक्वेशन्स करेक्ट व्हॅल्यू काढायचे आहेत. देअरफॉर फायनल आन्सर कसं लिहिणार? thus after fourth iteration we have approximate values of the x1 x2 and x3 as x1 is equal to 2.6653, x2 is equal to 1.0822, and x3 is equal to 1.0834. Getting this? Okay, लक्षात येते का? This is the example of Gauss-Seidel iterative method. लक्षात येते का? Very simple. Gauss-Jordan मेथड आणि गॉस मेथड मध्ये आपल्याला मॅट्रिक्स मध्ये कॅल्क्युलेशन्स करावे लागतात. मॅट्रिक्स मध्ये कॅल्क्युलेशन्स चुकू शकतात, पण जॅकोबीज आणि गॉस-सेडेल इटरेटिव्ह मेथड मध्ये आपल्याला कंपॅरेटिव्हली कॅल्क्युलेशन्स जास्त करावे लागतात, पण ते कॅल्क्युलेशन्स करण्यासाठी इझिली आपण कॅल्क्युलेटरचा वापर करू शकतो. गेटिंग दिस? ओके,
that is the required example by using Gauss-Seidel method. लक्षात येते का? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ओके. इथं आपण नंबर ऑफ इटरेशन 4 घेतलेले आहेत, एवढे विचारत नसतात, ॲट द मोस्ट 2 किंवा 3 असतात. लक्षात येते? ओके. Thus in this lecture we seen one example to solve this given system of linear equations by using Gauss-Seidel iterative method. Okay, getting this? समजते? Okay, let's stop here. Thank you.